Hello my dear students, welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು 𝐒𝐂𝐃𝐀, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಎಸ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. So today we are going to discuss the most important chapters, that is alternating current and electromagnetic waves. Okay, one of the easiest chapters ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಂಜೀವ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ಪವಿತ್ರ, ನೀತು, ಅಂಕಿತಾ, ಸಾಬ್, ಗಾಯತ್ರಿ, ಅಂಬಿಕಾ, ಸುಜಾತಾ, ಭೂಮಿಕಾ, ಸುಹಾಸ್, ಸಾನಿಕಾ, RSP, ತೇಜ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ, ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ವೈಭವ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಸವಿತಾ, ಪವಿತ್ರ, ಕಾರ್ತಿಕ್, ವೀರೇಶ್, ಶ್ರೀನಾಥ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಲಕ್ಷ KCET 2026 ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಓಕೆ, KCET ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ರು ಆರಾಮಾ? ಹಬ್ಬ ಜೋರಾ? ಸೊ ಜೋರಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಫೈರ್ ಬಾಲ್, ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3.5 hours ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 4 hours ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಜೋರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಹೆಲೋ, ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ಊರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ, ತಾಲೂಕು ಬಗ್ಗೆ. ಎಸ್, ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ, ಯಾವ ಊರಿಂದ ನೀವಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 to 3.5 hours ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓ ನೈಸ್. ಎಸ್, ಗುಡ್. ಓ ನೈಸ್. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Okay then, okay. Thank you. So thank you for letting me know your location. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟದ ಊರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಊರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಸೊ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿರೋದು, ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ, KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಎಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಬೋರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲರದು, ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಟೀಮ್, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹೋಗಿದಾಗ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಫೈನ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿರೋದು? ಸೊ ಸರ್ ನಮ್ಮ PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಮ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡೀತು. ಅಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 69 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಹಿತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ KCETಗೂ ಸಹಿತ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ದಿಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಟೀ ನಮ್ದು. ಸೊ ನಮ್ದು ಯಾದಗಿರಿ, ನಮ್ದು ಯಾದಗಿರಪ್ಪ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬೆಳಗಾಂ, ಬೀದರ್, ಬಿಜಾಪುರ್ ಆ ಕಡೆ ನಮ್ದು, ಕೊಪ್ಪಳ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಐ ವುಡ್ ಗೆಟ್ 77 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್ 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 ನೈಸ್. ಪುನೀತ್, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿ ಆಸ್ ಅ ಟೀಮ್, PW ಟೀಮ್, ವಿ ಲವ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಎಸ್, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ 5 minutes. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡಿನಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ರೆಡಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್ ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ PYQs and most important questions in this particular session ಅಂತ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ ಜೋಶ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕನ್ನೋ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕು ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ PYQs, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಜ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡೋಣ, ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ತಗೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಇವನ್ ಇನ್ PYQs. ಓಕೆ, PYQs ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ LCR. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಸರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ LC ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ 7.6, 7.8, 7.10, 7.122 to 7.26 ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಫೈನ್. ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏಸ್ ಇದು. ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 2024 ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ 2023, 2022 ಅಂಡ್ 2021 ಅಂಡ್ 2020 ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಅ ಫೇಲ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಸೀರೀಸ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್.
ಅಂಡ್ ಆ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ LCR ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ನಾವು AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ LC ಅಂತೂ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ LC ಇದೆ. RMS ಕರೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ LCR, ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ LC. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ LC ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. RMS values of LCR, power factor of RL and R, resonant frequency ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ these are the chapter analysis of AC, that is alternating current. And next 5 years ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2, 5, 3, 4, 3, 1. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 5 years ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let's start with next question, very first question of the session. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ, not for everybody. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 3 days ಆಯ್ತು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಓದ್ತಿರೋರು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನಾಗ್ತಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚಬಾರ್ದು ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ಜನ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 5 members ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 5 ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಕೇಳೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ID ಕೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ID ಕೇಳೋದು, ಈ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ, ರಾಜನ್ ತರ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಯುವರಾಣಿ ತರ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ? ಎಸ್, ಹಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್, ಬೇಗ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಬೇಗ. ಎಸ್, ಬರ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬೆರಿಗಾಳಿ ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ, ಎಸ್, ಹಾ, ನೈಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ನಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾರ. ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ನಮ್ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಅಲ್ವಾ? ಯುವರಾಜ, ಮನೆಗೆ ಯುವರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಮಹಾರಾಣಿ, ಯುವರಾಣಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಯುವರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಯುವರಾಣಿಯರು ಹೇಗಿರ್ತಾರ? ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಕ್ಕಂತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಗರ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಪೋಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ should be selected for a better tuning of LCR circuit used for communication? So this question is based on qualitative factors. Okay, this question is based on qualitative factor. So ee qualitative factor ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, okay, so ಈ qualitative factor, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಓಕೆ, ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದು ಟ್ವೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ವೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸೊ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸೊ 1 by r and 1 by root c, and quality factor is directly proportional to under square root l. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ 1 by r and 1 by root ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 over root c ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು, ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಯೂ, ಹೈಯರ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ 20 ಓಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 25 ಓಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 25 ಓಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಓಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ 35 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 45 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 45 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಮೈಕ್ರೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ 1.5, 2.5, 1.5, 3.5. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸರ್, ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 1 by r ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ 1 divided by 20 under square root. What about L? What about L value? L value that is 1.5. So 1.5 divided by 35 into 10 power minus 6. Okay. So 1 divided by 20. So under square root. Okay. So idu under square root. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Under square root ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So I'll be using calculator to do not waste time. Okay. Time waste ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. So you can solve your own method. Okay. So that is 0. Okay. ಇದನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. 0.04285. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 power plus 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 1/20. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.2070. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟು 10 power plus 3. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.2070. ಓಕೆ, ಸೊ 0.2070 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 0.01035 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 10 power 3. ಓಕೆ, ಇಂಟು 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10.35 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10.35 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ you will be getting the right answers. Okay, you want me to solve or you will solve? Okay, you let me know. You want me to solve B, C, D or you will solve it? Yes, heli noda. Sir, in first PUC I got 20 marks out of 70 marks. Will be pass. I got 20 marks out of 70 with internal marks. Internal marks nimge at least, okay,
ಸೊ ನಿಮಗೆ 70 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 22 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 22 ಬರಬೇಕು. 30% ಆಫ್ 70 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 23 ನ ಬರುತ್ತೆ. 35% ಆಫ್ 70. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಮಿನಿಮಮ್ 25 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಹಾ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ BCD ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, 90% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ BCD. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ an LCR series circuit, the value of only capacitance, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? only capacitance is varied, the resulting variation of a resonance frequency, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ resonance frequency ಅಂತ ಇದೆ. as function of a C can be represented as F0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಯಾರು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ KCET. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ EMF ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? V0 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ I0 ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಫೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಕಡಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಸ್ EMF ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ I0 ಸೈನ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ π/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ π/2 ಅಂತ ಬಂತ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ π/2 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 5 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ π/2. what does it indicates? What does it indicates ಅಂದ್ರೆ, so current leads, okay, so I leads voltage by phase difference of π/2. okay, phase difference of π/2. next one, inductor ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. third AC circuit, pure inductor. pure inductor ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತರ, it opposes a current flowing through the AC circuit. Resistance ಅಲ್ಲಿ that is in terms of a DC circuit. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ inductance ಅನ್ನೋದು AC circuit ಅಲ್ಲಿ, so it is almost similar to the resistance, but we cannot call it as a resistance. Okay, inductance ಅಥವಾ inductor, resistors ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ inductors, ಅಲ್ಲಿ resistor ಇಲ್ಲಿ inductor, ಅಲ್ಲಿ resistance ಇಲ್ಲಿ inductance ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so V is equals to V0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, voltage and remain same, sine of, okay, omega t. And what about I? So that is I0 sine of omega t, so minus π/2. okay, minus π/2. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ, π/2 ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ voltage, so by π/2. okay, so π/2 ಇಂದ voltage leading ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ voltage is leading ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ ಪೈ ಬೈ 2. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿ ಬೈ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಬೈ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ರೈಟ್, ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಫೈನ್, ಫೈನ್, ಫೈನ್. Now next to fourth one, okay, so that is fourth one is LCR circuit. Okay, LCR series circuit, LCR series circuit, LCR series circuit. Okay, hopefully you have seen circuit. Okay, so suppose ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. Okay, so this is V and this is L, this is C and this is R. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸೊ V ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ V ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ and I is equals to so I not sin omega t. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I is equals to V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C ಇದ್ರೆ C, R ಇದ್ರೆ R, L ಇದ್ರೆ L ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, so that total potential that is equals to under square root under ಇದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಾರಿ VL ಮೈನಸ್ VC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ L ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ C ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ R ಇದೆ. ಈ ಮೂರರದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೂರರದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಅಪೋಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ XL ಮೈನಸ್ XC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ XL ಮೈನಸ್ XC ಅಥವಾ XC ಮೈನಸ್ XL ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ನಾನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು XL ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ XC ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ Z. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, current in the circuit. Okay, so current in the circuit, so current in the circuit. Now next one nodi, next one resonance condition anta barutte. So resonance, so resonance ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ is both are equal ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ when XL is equals to XC ನಾವು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ L, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರು ನಾವು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ Z? ಇವಾಗ ನಾನು VL ಮೈನಸ್ VC. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ Z, ಓಕೆ, V ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ V ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇವಾಗ ನಾನು VL is equals to VC ಅಂದ್ರೆ what happens to this entire value? VL minus VC 0 ಆಗುತ್ತೆ, VC minus VC ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore V is equals to VR ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ V is equals to VR ಆಗುತ್ತೆ. And what about impedance? That is total resistance. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, XL is equals to XC ಆದ್ರೆ this is also equals to 0. ಮಿಕ್ಕಿದೇನು Z is equals to R. ಓಕೆ, ಈ Z is equals to R ಆದಾಗ can I write it as a Z is a minimum? Okay, so Z is a minimum. And the next one
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ಝೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಬರಲಿ. ಹಾ, ಫೈನ್, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೈಸ್ 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 ನೈಸ್. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಹಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋದು ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ P is equals to I into V, so cos phi, where phi is the phase difference ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ I ಮತ್ತೆ V ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಆವರೇಜ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ I ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಅಂಡ್ V ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಫೈ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ average power that is equals to, so I naught V naught divided by 2, so cos phi. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಈ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಫೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇವಾಗ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಓಕೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ್ದು? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, what is the efficiency? Can you tell me what is the efficiency for ideal transformer? Efficiency is nothing but CR7. Sir, why did she visited uncle house? Look, gube, ಅದು ಟ್ರಿಕ್ ಕಣ, ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಯಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಲೈ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ವೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ರೈಟ್. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಹ್ಮ್, 100%, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ 100%, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, so that efficiency that is equals to, so power output. Okay, so power output, so divided by, so power input. Okay, so power output divided by power input ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. and power ನ in terms of ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ and voltage in a secondary coil, so divided by current in a primary coil, voltage in a primary coil ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. and most importantly number of turns ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನು?
number of turns in a secondary coil, so number of turns in a primary coil. So that is equals to voltage across a secondary coil, voltage across a primary coil. So that is equals to ಇವಾಗ ಪವರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ? ಸೊ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ so that is given by okay turns ratio, number of turns ratio. Okay, so number of turns ratio, so that is a n, not eta. So number of turns in a secondary coil divided by number of turns in a primary coil. Okay, so number of turns in a primary coil. Yes, is that clear for everybody? So ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್, ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ. ಗುರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಓಕೆ, ಓವರ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೊಂದು. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಈ ಝೆಡ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಎಲ್. ಒಮೆಗಾ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 2πef L ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 1 ಓವರ್ ಒಮೆಗಾ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2fc ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಸೊ 1 ಓವರ್ ಸೊ 2π√LC ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2π√LC ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲರದು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ in an LCR series circuit the value only, okay, value of only capacitance is varied. The resulting variation of a resonance frequency as, okay, function of a C can be represented as f naught. Okay, resonant frequency f naught anta kottidare. So resonant frequency f naught, so that is equals to 1 divided by so 2π√LC anta ಬರೀತೀವಿ. ಅಥವಾ ಸೊ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √C ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅಥವಾ ಸೊ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಇನ್ವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 3 is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. ಇವೆಲ್ಲ theoretical clear ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes? Is that clear for everybody? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಭೂಮ್ ಫೈರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದ್ಬಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಫೈರ್, ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಜೋಶ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್. ಹಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ದ ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ R, XL and XC with a frequency f in a series LCR circuit. Then what frequency point is the circuit is capacitive? Circuit is capacitive ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ, ಆವಾಗ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 1/2π √LC. am I right? Yes sir. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸನೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಎಲ್, ಅಥವಾ ಸೊ ಒಮೆಗಾನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2πfl. ಓಕೆ, 2πfl ಬಂತು, 2πf ಇಂಟು ಎಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1/ωc. ಇದನ್ನ ಸೊ 1/2πfc ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಕರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಫ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು? ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದು? ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿ. ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಲೆಸ್ ದನ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೆನ್ ಫಾರ್ ಅ ವಾಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಸ್ ದನ್ ದಿಸ್. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಏನು? ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಏನು? ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. Is that clear? That is option A. Sorry, option A andre option 3 is the right answer. Okay. Now let's move on to the next question. Yes. So like quality factor mele ಎರಡು formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? Total impedance of a series LCR circuit varies with the angular frequency. Angular frequency andre so that is omega of AC source connected to it as shown in the graph. ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The quality factor of a series LCR circuit is. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಸೀರೀಸ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ Q. Okay, quality factor Q, so that is equals to 1/R, so under square root L divided by C. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ L ಮತ್ತೆ C ಮತ್ತೆ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. We have alternate formula. What is that alternative formula ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? So that is equals to
ಒಮೆಗಾ ಆರ್ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 500 ಸರ್. ಓಕೆ, so that is the 500. Fine. So 500. So divided by mu2, omega 2, not mu2, omega 2. So this is a final angular velocity. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 600 ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 400. So that means it is a omega r. So this is omega 2 and this is omega 1. So ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 400 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 500. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 200. ಸೊ 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 200 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 5/2 ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2.5 is the quality factor. 2.5 is the quality factor. Okay, 2.5. That is option B. Option B is the right answer. 81%. Wonderful. 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 Okay, now let's move on to the next question. Okay, yes. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ an ideal transformer has a turns ratio of 10. Turns ratio ಅಂತಂದ್ರೆ that is small letter n. Okay, that is a small letter n. So that is the number of turns in a secondary coil, number of turns in a primary coil. When the primary is connected to 220 volt 50 hertz as a source, the power output is, what is the power output? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ is 100%. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ that is equals to power output. Therefore, which one is the right answer? That is equal to the power input. Power output ಕೇಳಿದರೆ that is equals to power input. ಅಷ್ಟೇ, simple. Clear? So that is option C. Right? ಯಾವನು ಇವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು, ಯಾವನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್. Yes. Option C is the right answer. Okay? Right. So option C is the right answer. ನೋಡುವ. Yes, 43. Now let's move on to the next question. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. The question is asked in a KCET 2023 ಅಲ್ಲಿ. In a series LCR circuit at resonance, condition is at resonance, the phase difference between voltage and current is. Voltage and current ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ phase difference formula ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ phase difference formula ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ phase difference so that is the phi. Okay, so ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಸೊ tan phi. ಇದು ಎರಡು ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು XL minus XC ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ XL minus XC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R, ಅಥವಾ VL minus VC ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಅಂತ. at resonance ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? at resonance. Okay, so at resonance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so that is XL is equals to XC or so VL is equals to VC. ಏನಾಗುತ್ತೆ sir? It is the tan phi so that is equals to 0 divided by R. ಏನಾಗುತ್ತೆ? that is equals to 0. so phi is equals to also 0. Correct? that is the 0. option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Option A is the right answer. Very good, very good, very good. Now let's move on to the next question. Okay, are you getting my point? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Yes, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಹಾ, yes. ಸ್ನೇಹ ಬಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು 10-15 ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬರಲಿ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬರಲಿ. ರೈಟ್. ಯಾ, ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಇನ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ R is equals to 300 ohm, L is equals to 0.9 Henry,
C is equals to 2 microfarad and omega, that is angular frequency is 1000 radians per second. Impedance of the circuit is, okay, so ಇಲ್ಲಿ impedance of the circuit ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Impedance of the circuit we know that, okay, so impedance of the circuit we know that, okay, impedance of the circuit we know that, okay, so that is given by Z is equals to, so under square root, that is R square plus XL minus XC whole square, okay, XL minus XC whole square. ನಮಗಂತೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ XL ಮತ್ತೆ XC? so for XL that is equals to omega L. so omega ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 1000, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ L ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? L ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 0.9, ಓಕೆ, 0.9. therefore XL ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 900 ohm, ಓಕೆ ಸರ್, XL ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ XC? ಸರ್ XC it is given by 1 over omega C. so 1 over omega ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 power 3, ರೈಟ್? 1000 ನಾನು 10 power 3 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 into 10 power minus 6, ಓಕೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.5, ಓಕೆ. ಈ 10 power minus 3 10 power plus 3 10 power minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power minus 6, ಓಕೆ. 3 minus 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 power minus 3, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 10 power plus 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸೊ XC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 500 ohm, 500 ohms, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ that is equals to Z. ಸೊ ಈ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ that is equals to ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ what is the R value? sir it is a 300 square, sir. and XL ಎಷ್ಟಿದೆ? 900, okay. so 900 minus ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 whole square, okay. so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 square that is the 9, ಇಲ್ಲಿ 2 zeros ಅಂದ್ರೆ 4 zeros ಆಗುತ್ತೆ. so plus ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? so 900 minus 500 that is the 400 whole square, okay. so further simplification ಮಾಡ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 90,000 ಪ್ಲಸ್ 4 2 zeros ಇದ್ದು 4 zeros ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 90 and 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25 followed by 4 zeros, okay. 25 followed by 4 zeros, okay. now ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 5 and ಇದು 40 ಇದ್ದು 20 ಆಗುತ್ತೆ. therefore impedance that is equals to, so 500 ohms, okay. so 500 ohms, so 500 ohms ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer, okay. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. ವೆರಿ ಗುಡ್. 80 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ರಾಯ್ 4 out of 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ರಾಜ್ 4 out of 6, ಉದಯ್, ಸಹನಾ, ಪುನೀತ್, ನಂದಿನಿ, RSP, ನೀತು, ನಿರಂಜನ್, ಗಗನ್ದೀಪ್, ದರ್ಶನ್, ಅಂಕಿತಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, ವಿನೂತಾ ಆಚಾರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ರಶ್ಮಿ, ಚಿರಾಗ್, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಶಿವಲೀಲಾ, ಸಾನಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಕ್ಷಿತಾ, ವರುಣ್, ತರುಣ, ನವ್ಯ, ನಾನು ವಿಮಲಾ, ಸಂಜೀವ್, ನಿಖಿತಾ, ಸ್ವರ್ಣ, Bhumika. So top 30 students, okay. Now let's move on to the next question. Next question is, next question yaudappa? Yes, next question yaudu? A series resonant AC circuit, yav circuit? Resonant circuit kottidare. It contains a capacitance 10 power minus 6 farad andre 1 microfarad and inductor 10 power minus 4 henry. The frequency of electrical oscillation. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೆಸನೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಓಕೆ. ರೆಸನೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಅಂತಾನೂ ಬರೀಬಹುದು, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 1 divided by 2 pi under square root LC. So now, so 1 divided by 2 pi under square root L value ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸರ್ L value, this is C value and this is L value, okay.
substitute the value. Sir, it is a 10 power minus 4. ಇದು so 10 power minus 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So 1 divided by 2 pi into under square root, so 10 power minus 10 ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 2 pi ಇದು ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 power minus 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ that is equals to 1 divided by 2 pi 10 power 5 hertz. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆನಾ ನೋಡಿ. ಸೊ 10 power 5 divided by 2 pi hertz. So that is option B ಇದೆ. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳಂಗಿಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The next question is a fully charged capacitor C with initial charge Q0 is connected to a coil of a self inductance L is equals, okay, inductance L at t is equals to 0. Andre initially t is equals to 0. The time at which energy is stored equally between electric and magnetic field. So ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ? ಸರ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ Li². ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈಕ್ವಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಕ್ವಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಯಾಕೆ ಆಫ್? ಈಕ್ವಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರ್ಧ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ Li². ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ Li². ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ Li0² ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೊ I² ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು I0² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ I is equals to I0 divided by root 2. Am I right? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ RMS ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿರೋದು? ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀವಿ? ಸರ್, I is equals to I0 sin of omega t, right? So what is the I value? Sir, it is I0, so divided by root 2. So that is equals to I0 sin of omega t. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, again I0 get cancelled. So 1 by root 2. So that is equals to sin of omega t. So for what angle? ಯಾವ angle ಗೆ sin 1 by root 2 ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? That is a sin 45 ಡಿಗ್ರಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? sin 45 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? sin 45 ಅಂತಂದ್ರೆ sin 45 ಡಿಗ್ರಿನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ sin 45 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಬರೀಬೋದಾ? ಸೇತೋರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, 4 16 ಆದ್ರೆ 2 ಉಳಿತು, 4 5 20. ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನೇನ್ ಬರೀತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ sin ಆಫ್, ಸೊ ಪೈ ಬೈ 4, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು sin ಆಫ್ omega t. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ pi by 4 that is equals to so omega t? Yes sir, ಬರೀಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ. ಯಾವುದು? pi by 4. So pi by 4 that is equals to so omega t.
So omega t that is equals to, so pi by 4, 4 into t, 4 into omega. Okay, so this is omega. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಮೆಗಾನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 4 ಒಮೆಗಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಸೊ ಪೈ ಬೈ 4 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆ, ಪೈ ಬೈ 4 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಸೊ ಪೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 4 ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, 2 ಪೈ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 2 ಪೈ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಪೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 4 ಇಂಟು, ಸೊ 2 ಪೈ ಎಫ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಬೈ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಪೈ 2 ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪೈ ಬೈ 4 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, which option, pi by 4 root LC, that is option C. So that is option C is the right answer, okay. So that is option C. Option C is the right answer. Option C. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಹಾ 90 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 90% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ. ಹಾ ಸರ್, ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಹಾ ಸೊ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೈನ್ 2 ಪೈ ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಸೈನ್ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೋಬಹುದು, ಆರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತು ನೋಡಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್, ಸೊ ಪೈ ಬೈ 4, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಯಾವ ತರ ಬರಬಹುದು, 2 ಪೈ ಎಫ್, okay, so that is equals to t, so pi by 4, so that is equals to 2 pi ft, okay. so frequency ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, so 2 pi ಅಂತೂ ಬಂದಿದೆ. so f ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ t ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಬರೆದು, ಸೊ 2 pi ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ t ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. so that is the t, okay, pi by 4, this is pi by 4, okay. so pi by 4, this is t, okay. ಸೊ ಬಟ್ ಟಿ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪೈ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿ. ಸೊ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಇಂಟು, ಸೊ 2 ಪೈ, ಓಕೆ. ಸೊ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 ಪೈ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2 ಎಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ. ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನ್. ನೌ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Yes, try to solve this question. The question is, an alternating current is given by I is equals to I1 sin omega t plus I2 cos omega t. The RMS current is given by, okay. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2-3 ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, 2-3 ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಯುನೋ ಡೂ ದಟ್ 2-3 ಪೇಜು. ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟ್ರಿಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರಿಕ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಟ್ರಿಕ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ A1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ A2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಎ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಎ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ A1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ A2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಸೊ A is equals to A1 ಪ್ಲಸ್ A2 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು
DC. This is DC connection and this is AC circuit. Okay, so DC circuit, AC circuit ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ A that is equals to, so that is A1 square plus A2 square so divided by 2 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ sin ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ cos ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, sin ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇದು cos 2 ಒಮೆಗಾ 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕಿದು? ಸೊ ಟೋಟಲ್ I that is equals to under square root I1 square plus I2 square so divided by 2. So this is the required solution. Okay, this is the required solution. I1 square plus I2 square divided by 2. That is option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Fine. Is that clear for everybody? So ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, 100% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿದ್ದ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡಿ. ಏನು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಏಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ್ದು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಏಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್. ರೈಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯಾವ ಯಾವ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಓಕೆ, ಅನಲೈಸಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಓಕೆ, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ? ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ XL that is equals to 4 ohm and XC that is equals to 4 ohm ಇದೆ. So that means XL that is equals to XC ಇದೆ. So that means VL that is equals to VC ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ what is the potential difference across these 2 points? What is the potential difference across these 2 points? Okay, ಈ ಕಡೆ ಈ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ what is the potential difference? ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that means a potential difference, that is a VL. Okay, so that is a VL minus VC. Same idre ಏನಾಗುತ್ತೆ, potential difference that is equals to 0. Right, potential difference 0. Yes sir. And what about potential ಆಯ್ತು, what about this resistor? So across the resistor here I can write it as a VR, potential difference across resistor R. So ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು, that is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ potential difference 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ವಿ ನೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು, VR ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus VL minus VC ಅಂತ ಬರಬಹುದು. Still you will get that is the 90 only. Voltage across, okay, so voltage across resistor ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬಹುದಲ್ಲ. ಸೊ voltage across resistor so divided by next one ಯಾವುದು, resistor. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, it is 90 divided by so 45 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2. ಸೊ current across ammeter that is the 2 ampere. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, XL is equals to XC. ಅಕ್ರಾಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾಪೇ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. Get a point? That is option B. Option B is the right answer.
ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿದ್ದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಶ್ರೇಯಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಓಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಮಗೆ 3.5 hours. ಓಕೆ 3.5 hours to 4 hours ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? In the given circuit, the peak voltage across CLR are 30 volt, 110 volt and 60 volt respectively. The RMS value ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ okay that is a V naught that is equals to under square root voltage across resistor minus voltage across inductor minus voltage across capacitor whole square. Okay ivaga substitute the values. Okay substitute the values. So V naught that is equals to whole square. Okay whole square. What is the voltage across resistor? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು sir it is a 60. Okay 60 whole square. So plus VL, sir it is a 110. Okay so 110 minus voltage across C ಎಷ್ಟಿದೆ? so that is 30 whole square. Okay so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so that is a 60 square. so plus ಇದು 30 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 110 100 180 ಆಗುತ್ತೆ. okay so this is 80 square. so further simplification V naught that is equals to 60 square that is R R 36 1 0 ಗೆ 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. 8 8 64 1 0 ಗೆ 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100 and 2 zeros ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಅದು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ರೂಟ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 100 ಬಂತ 100 ಡನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಂಗ್. ಓಕೆ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.707 ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಿ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 70.7 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 70.7 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Option C is the right answer. Okay option C is the right answer. 75% ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಾಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಬಂದಿದಾರ ಏನಂತ. ವಿನಿತಾ, ನೀತು, ರಾಯ್, ನಿಖಿಲ್, ನಿಖಿತಾ, ಗಗನ್ದೀಪ್, ಸೌಜನ್ಯ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸಹನಾ ಅಂಡ್ ಸಂಜೀವ್. ಸೊ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಕ್ರೇಜಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು. ವೀಕ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಫೈನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3. ಇಫ್ ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ 2 ohm, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಕಾಸ್ ಫೈ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಝೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ ಝೆಡ್ ಬೇಸ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಸ್ ಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? According to the data, okay so according to the data here they have given so 1 divided by okay so 1 divided by root 3 that is equals to R as it is and divided by Z. ಯಾವ ತರ ಬರೀದ್ರಾ ಸರ್? Z na it is total impedance of the circuit, therefore R square so plus XL minus XC whole square. Okay now so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 divided by root 3 so that is equals to R so divided by ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾ
ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್, ಸ್ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ XL ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/3 ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2, ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1/3 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4, ಇಟ್ ಇಸ್ 3r ಸ್ಕ್ವೇರ್ and 4 that is equals to 3r square, so minus r square, so that is equals to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2r square ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and 2 1s are 2 2s are get cancel, so r square that is equals to 2 and r is equals to under square root 2 ohm ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is a required solution. Okay, that is under square root 2 ohm. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, 96%. Super, super. Okay, so that is option B. Under square root 2 ohm ಆಗುತ್ತೆ. So screenshot ತಗೊಳಂಗಿತ್ತ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. Fine. ಹಾ, very good, very good. Very good, very good. Clear? Yes. Now let's move on to the next question. Next question is, in the given circuit, resonant frequency direct ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾರೆ. resonant frequency, what does it mean? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ resonant frequency it is given by, so F is equals to 1 divided by 2 pi under square root LC. So F is equals to, so 1 divided by 2 pi under square root L value ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, it is 0.5 into 10 power minus 3 into ಅದೆಷ್ಟಿದೆ 20 into 10 power minus 6. Okay, now F is equals to 1 divided by 2 pi, so under square root ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ 2 ಐದ್ಲೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ, so 10 power 1, so 10 power minus 3 into 10 power minus 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್, F is equals to 1 over, so 2 pi under square root ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1 ಹೋದ್ಮೇಲೆ 10 power minus 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 pi ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದಷ್ಟು 10 power 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ F is equals to 10 power plus 4, so divided by 2 pi hertz. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಇದೇನಾ, ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಇದೇನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 2 pi ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೊ F is equals to 1 divided by 2 pi. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 10 power 4, so divided by 2 into 3.14. Okay, so 3 into 1.14. Okay, so mathematical calculation ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 into 3.14. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 0.62. 10 power 4 6.28. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 divided by 6.28. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.1592 into 10 power 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1592 hertz. ಓಕೆ, 1592 hertz, 1592 hertz. Okay, so that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Very good. Clear? Ellaru clear? Yes. Is that clear for everybody? So clear agide onsati fire agbidi, fire symbol that indicates you are still on a josh. Okay, yes, bega okay. Now let's move on to the next question. So screenshot ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ, clear? Yes, next question ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? Yes. So the question is, an inductor of inductance L and resistor R joined together in a series and connected by a source of frequency omega. The power dissipated. Okay, so power dissipated. Okay, so power dissipated ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು?
ಸೊ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ? ಸೊ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ವಿ ಕಾಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಐ ಇಂಟು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಫೈ. ಸೊ ಪವರ್ ಡೆಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, so what is the value? Sir, cos phi, so that is equals to, so r divided by z ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. am I right? r divided by z. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಸ್ ಫೈ ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾಸ್ ಫೈ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಫೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P divided by I into V ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, I into V. ಸೊ P that is equals, okay, so P that is equals to IV ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ I into V cos phi. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು I into V cos phi ಏನಿದೆ R divided by Z. ಓಕೆ, R divided by Z. ಸೊ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು I in terms of V ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಸರ್? V divided by Z into V into R divided by Z ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ P that is equals to, so V square R, so divided by Z square. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪವರ್ that is equals to V square, so divided by R as it is. ಓಕೆ, V square R divided by Z square. Z square ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? Z square can be written as R square plus XL minus XC whole square. Okay, XL minus XC whole square. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಎರಡು. ಯಾವ್ದು? ಒಂದು L, ಇನ್ನೊಂದು R. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ C ಅನ್ನೋದು ಎಗರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಎಗರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ V ಸ್ಕ್ವೇರ್ R, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? XL whole square. ಓಕೆ, and we know that XL is equals to omega into L. So power that is equals to V square R, so divided by R square plus omega square into L square. Okay, omega square into L square. Okay, is that clear? So V square R divided by R square omega square L. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ? So option V square R divided by ಅಂತಂದ್ರೆ, so that is only one thing, that is option B. Okay, so option B ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Very good. So screenshot ತಗೊಳ್ಳಂಗಿತ್ತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. ಹಾ, ಭೂಮಿಕಾ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ 1 hour ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ರೇಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 30-35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 9ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 9ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ. 9 to 9:30 ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಫೈನ್? ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ XL that is equals to omega into L, right? ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ XL that is equals to 2 pi f into L. ಇಲ್ಲಿ f ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ XL that is equals to, so 2 pi nu L. ಸೊ XL is directly proportional to the nu. It is not V. This is the new, okay, frequency. ಸೊ ನಮಗೆ x ಅಲ್ಲಿ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ XL ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ V ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, 94%. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬೇಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, very good. Now let's move on to the next question. Next question is, a 100-watt bulb is connected to AC source of 220-50 hertz. Okay, 220 volt and
50 hertz, then current flowing through the bulb is, current flowing through the bulb is, okay. So general ಆಗಿ power ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್, power ನ so general ಆಗಿ so power that is equals to I into V, ಕರೆಕ್ಟಾ? I into V, and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ I ಬೇಕು, current flowing in the bulb. So power of the bulb, okay, so power of the bulb divided by voltage, okay, voltage. So current that is equals to power of the bulb ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ 100, so divided by voltage ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, it is a 220, okay. So 1010 get cancel. Next one ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, 2 5 10 ಆಗುತ್ತೆ, 2 1 2 2 2, okay. So that is 5/11 ಆಗುತ್ತೆ, 5/11, that is option A is the right answer. Option A is the right answer, okay. Very good, 84%. Option B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, that is gone case, okay. Yes, is it clear for everybody? Very good, very good, very good, very good. Now let's move on to the next question. Ready? The next question is, in the LCR circuit the power dissipation is through, ಯಾದ್ರ ಮೂಲಕ power dissipation ಆಗುತ್ತೆ? So power dissipation ಅಂತಂದ್ರೆ so I into V into cos phi, where cos phi indicates it is a phase difference. And ಇದನ್ನ further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ so I naught V naught divided by 2 into cos phi ಆಗುತ್ತೆ, okay. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is the phase difference in a pure resistor? So in a pure resistor phase difference is 0 degree, ಕರೆಕ್ಟಾ? phase difference is 0 degree ಅಂದ್ರೆ P is equals to I into V cos 0 degree. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? I into V ಆಗುತ್ತೆ, okay. So this is a power, okay. So this is the power, so that power is equals to I into V, fine. I into V ಆಯ್ತು. So next one ನೋಡಿ, so ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ a phase difference between current and voltage is pi/2, okay. So ಇಲ್ಲಿ voltage is leading, pi/2 ಆಗುತ್ತೆ. So pi/2 is nothing but 90 degree, okay. So pi/2 is nothing but 90 degree. So power that is equals to I into V cos 90 degree. So cos 90 degree ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0, okay. cos 0 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1. So ಇದರ ಪ್ರಕಾರ so power is equals to 0. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ pi/2, that is also 90 degree, okay. So power ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? I into V cos 90 degree. cos 90 degree, again it is 0 into anything, that is 0. So power becomes 0. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ both L and C ಅಲ್ಲಿ 0 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, okay. ಇಲ್ಲಿ both L and C ಅಲ್ಲಿ power is 0. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು ಥ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು, that is resistor. Therefore option A is the right answer. There is no phase difference in case of LCR circuit. So therefore ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ರೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 94. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಓಕೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ, okay. Step up transformer mele, a step up transformer operates on a 230 voltage line and load current of 2 ampere. Load current andre this is, okay. So this is secondary current, secondary coil iruvanta current, okay. Load current anta karitivi. The ratio of primary and secondary windings andre number of turns, that is 1:25. Then current in the primary coil. So current in the primary coil IP ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ so number of turns, that is equals to number of turns in a secondary coil, that is equals to number of turns in a primary coil. So voltage across the secondary coil, voltage across the primary coil, then current across primary coil divided by current across secondary coil. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಓಕೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?
primary to secondary, so that is 1 divided by 25. ಅದೇ ನಾನು ಸೊ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವುದು? ಎನ್ ಎಸ್ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಪಿ is divided by IS. Yes, substitute the values. NS divided by NP is to 25 divided by 1. IP is to that we need to find out. Okay. And the second coil ಅಲ್ಲಿ current ಎಷ್ಟಿದೆ? So 2 ampere. So on cross multiplying it, IP that is equals to 25 into 2. So final ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so current in a primary coil that is a 50 ampere. Okay, so that is a 50 ampere. Current. Okay, so 50 ampere, that is option B. Fine, option B. Yes, very good, very good. Yes, if you want to take screenshot, you can. Clear? Yes, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಬಂದ್ರ? ವೆಲ್ಕಮ್ ದಮ್. ಎಸ್, ಹಾ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ let's move on to the next question. Next question ನೋಡಿ. In Karnataka, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡು, the normal domestic power supply AC is a 220 volt and frequency 50 hertz. Here 220 volt and frequency 50 hertz refers to ಏನು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ? Peak value of voltage and frequency, RMS value of voltage and frequency, mean value of voltage and frequency, peak value of voltage and angular frequency ಏನು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ B. Option B ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. Okay, so that is right answer, that is option B is the right answer. Okay, 97% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. Wonderful. If you want to take a screenshot, you can take it. Okay, yes. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, V0 ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಮ್ಗೆ AC ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 0 to maximum, maximum to 0, 0 to maximum, maximum to 0. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್, ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಕರೆಂಟ್ 0 ಆದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ನೌ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್. ವಿನಿತಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ರಕ್ಷಿತಾ, RSP, ಸಿಂಚನಾ, ಉದಯ್, ನಿಖಿತಾ, ಅಂಕಿತಾ and Roy, last one Sahana, top 10 students. Okay, now let's move on to the next question. Okay, so ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, should I solve HC Verma for KCET or NCERT is enough? So if you have a time, you can go ahead. Okay, NCERT ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, then HC Verma ಹೋಗಿ. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ 200 ವೋಲ್ಟ್ 50 hertz AC supply. The time lag between maximum voltage and current is. ಸೊ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಫೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ, ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಈ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸೊ tan phi. Okay, so tan phi that is equals to XL minus XC, so divided by R. So tan phi ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ? tan phi ಇಲ್ಲ, therefore write as it is. So tan phi that is equals to XL ಎಷ್ಟಿದೆ? inductive reactance, that is 1 by root 3 minus XC ಏನಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, therefore it is 0.
So therefore R value that is a 1. So finally I can write 1 divided by root 3. Okay. So tan phi that is equals to, so tan ಈ 1 by root 3 ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, tan of 30 degree ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 30 degree ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ, pi by 3 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ, pi by 3 ಬರುತ್ತಾ, 3 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು pi by 6 ನ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ pi by 6. ಓಕೆ, ಸೊ pi by 6, 1 by root 3 ಅಂದ್ರೆ that is a tan 30, tan 30 ಅಂದ್ರೆ that is a pi by 6. ಓಕೆ, ಹಾ ಹಾ, is that clear? Fine. Next one. So if phase difference ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, pi by 6 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, pi by 6. Now actual concept ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಫೈ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ pi by 6. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 pi f ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು pi by 6 ಇಂಟು, ಸೊ 2 pi ಇಂಟು ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಫ್ ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆರ್ಲೆ 12 ಇಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆ 5 50. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ 6 ಇಂಟು 2 pi 12 ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ 50 ಇದೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 12 ಐದಲೆ 60. ಓಕೆ, ಸೊ 12 ಐದಲೆ 60, 1 by 60, 12 ಐದಲೆ 60 and 600. ಓಕೆ, so this is seconds. So time is 1 divided by 600 seconds. Okay, 1 divided by 600 seconds, that is option D. Option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Very good, very good. Okay, if you want to take a screenshot you can take it. Okay, right? Clear? Now let's move on to the next question. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ. ಇನ್ ದ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅನ್ ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್, ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಸ್ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 30% ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 53 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇವನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಕಣ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೌರವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? Let's move on to the next question. Okay, the output of a step down transformer is measured to be 48 volt when connected to a 12 watt bulb. The peak value of a current. Okay, so ಇಲ್ಲಿ measured to be ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಪವರ್ ಕೊಡಿದ್ರ, ಪವರ್ ವೆನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀದ್ರ ಸರ್, ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ ಇನ್ ಅ ಬಲ್ಬ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ 12 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆನಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ 48.
So IS, so that is equals to, so 12 divided by 48. So 12 ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 4. and 48 ಆಗುತ್ತೆ. So IS is equals to 1 divided by 4 ampere ಆಗುತ್ತೆ. And this is IRMS, okay? So this indicates IRMS value. But ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು peak value of a current, okay? So peak value of a current ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ? So IRMS, okay, IRMS that is equals to, okay, so IRMS, so that is equals to, so I0 divided by, so root 2, okay, IRMS divided by root 2. What is the value of this? Sir, it is 1 by 4 and I0, so divided by root 2. So cross multiply ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Sir, it is root 2 divided by 4. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? Sir, it is root 2 ಕಾಮನ್, ಈ 4 ನ ಒಳಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 16 ಆಗುತ್ತೆ. 4 4 16 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಎಂಟ್ಲ 16, ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ 8 ಎಸ್ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 2 8 ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಆ 2 ನ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಆ 2 ನ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, 4 ನ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 root 2 ampere, okay? So peak value, that is I0 is equals to 1 divided by 2 root 2 ampere, okay? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? So that is option C. Fine. Option C is the right answer. Option C is the right answer, okay? Yes, 93 members answer ಮಾಡಿದ್ರಾ. If you want to take, take the screenshot. ಸೊ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು 3.5 hours to 4 hours ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 100 minutes ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ? ಹಾಂ, ಅಂದರೆ 1 hour 30 minutes ಇಲ್ಲ, 1 hour 40 minutes ಆಗಿದೆ. ಸೊ 9ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 2 hours ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 hours ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ? ಎಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೌಟ್. ಎಸ್, ಹೇಳಿ, ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಸಹನಾ ಜೋಶಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಯರ್. ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಓಕೆ? ಈ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಎಸ್ ಹೇಳಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಡೌಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಡೌಟ್, ಓಕೆ? ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Yes, Basuraj, number 1 channel, you can. The RMS value of a current in a 50 hertz AC circuit is a 6 ampere. The average value of a current, okay? Average value of a current. This is most important question, okay? Average value of a current. So for a half cycle, okay? So for a half cycle anta helidre, okay? For a half cycle, average current will be, okay? 0.6, okay? 0.6 into I0 anta baribodu. ಅದೇ ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 complete full cycle, okay? 1 complete full cycle, average current will be 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆವರೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ 0.6 I0 ಮೈನಸ್ 0.6 I0 ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಆವರೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಓಕೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಓಕೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Next question is ನೋಡಿ, a capacitor of a capacitance 100 microfarad is connected to AC ammeter. If the source voltage varies, V is equals to 50 root 2 sin 100t, the reading of a ammeter is. So ಇಲ್ಲಿ reading of ammeter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. So current in a AC circuit, okay? So current in a AC circuit, so that is equals to I, so V net, so divided by, okay? V net divided by
ಅಥವಾ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 50√2 ಸೈನ್ ಆಫ್ 100t. ಇದನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 50√2 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 100 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಇಂಟು ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಝೆಡ್. ಸೊ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಇದೆನಾ? ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಪ್ಪ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ so xc that is equals to, okay, so 1 divided by omega c. So 1 divided by omega ಅಂತಂದ್ರೆ that is 100 into c value ಎಷ್ಟಿದೆ? that is 10 into 10 power minus 6. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 power 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ 1000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1000 ಓಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ √2 ಇಂಟು ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸಹಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ √2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 50√2. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ √2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000. ಓಕೆ, 1000 ಆಗಿದೆ. ನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು √2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ √2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 50 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ಪವರ್ -3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ 10 ಪವರ್ -3 ಆಂಪಿಯರ್ನೇ ಈ 10 ಪವರ್ -3ನ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 55%. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇವನ್ ಯಾವನಲ್ಲಿ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಬಂದ. ನಿಶ್ಚಲ್ ಸಾಯಿ ಎಸ್, ಓದಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರೋ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿರಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬರ್ಗೆಟ್ಟವ್ರ ಥರ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಈ ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, in a series LCR circuit, the potential drop across L, C, R respectively are 40 volt, 120 volt, 60 volt. Then source voltage is. Source voltage ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಹಾ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ರೂಪಾ, ಇವ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್. ಹೇಗೆ? ವಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2. ಆ ವಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಈ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ವಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫ್ರಮ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಇಸ್ 50√2 ವೋಲ್ಟ್. 50√2 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಸಿ. 1 divided by omega value ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು
ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ, 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ 10 ಮೈಕ್ರೋಫೆರಡ್, 10 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6. ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 ಜೀರೋಸ್ ಇದೆ. 10 ಪವರ್ 3 ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. 10 ಪವರ್ 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6, 3 ಮೈನಸ್ 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1000. ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 1000 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ 1000 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ 50 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ನೇ ಮಿಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎಸ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ನೋಟ್ಸ್. ಯಾವ ನೋಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಹಾ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ನಾಳೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೌಲ್ಯ, ನೋ, ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 3 ಇದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ಟರ್ಮ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ ಸಮರ್ಥ? ಎಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸರ್? ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಸೊ VR ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ VL ಮೈನಸ್, ಸೊ VL ಮೈನಸ್ VC. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ V ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 60. ಓಕೆ, 60 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 40. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 120. ಓಕೆ, ಸೊ 120 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 80 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ಲೆ 36. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 64, 1 0 ಇದ್ದದ್ದು 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. 36 ಅಂಡ್ 64 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100. 100 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 zeros ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 100 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 100 ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. Now let's move on to the next question. Okay, the next question is, ಬೇಗ ಬೇಗ ಸರ್, ನಾಳೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಂಜಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ತರ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೋರ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಬೆಟರ್ ದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಮಂಡೇ ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರ 10 AM ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾಳೆ 10 AM ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರ. ವರ್ಷ, ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ 10 AM ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರ. ಸೊ ಸಂಜೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 April ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 days. ಓಕೆನಾ? 1 April ಮತ್ತು 2 Aprilದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 April ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 April ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? The next question is, in a series LCR circuit and alternating EMF V, andre AC value, AC values of V and current I are given by the equation V is equals to V naught sin omega t, I is equals to I naught sin of omega t plus pi by 3. The average power dissipated in the circuit over a cycle of AC, over a cycle of AC ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. And power dissipation ಪ್ರಕಾರ
So power, so dissipation, okay, average power, okay. So average power dissipated, dissipation ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? That is a P. ಇದೇ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್, P is equals to I into V cos phi, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ I ಮತ್ತೆ V ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? I naught divided by root 2, so V naught divided by root 2. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಓಕೆ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Now, so P is equals to, so I naught V naught, so divided by 2 and cos phi. So phi value ಎಷ್ಟಿದೆ? pi by 3. Okay. So pi by 3 ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? I naught V naught divided by 2. So cos of 60. Okay. Cos 60 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Sir 1 by 2. Okay. So I naught V naught divided by 2 into cos 60, that is 1 by 2. So finally, so I naught V naught, so divided by 4. Okay, I naught V naught divided by 4. Right answer, that is option B. Option B is the right answer, okay. Option B is the right answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. 43.48. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is wrong answer, okay. So this is wrong answer. Is that clear? So this is the 5 value, that is 5 value. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು? 3 6 18 60 ಡಿಗ್ರಿ, okay. Right, so next question ನೋಡೋಣ. So next question, that is the transformer base ಮೇಲೆ, okay. Transformer base ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತನಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 9 ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಓಕೆನಾ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಲೈಟ್ 100 watt 110 volt lamp from 220 volt mains. If the main current is 0.5 ampere, the efficiency of the transformer is, okay. So transformer used to light 100 watt ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು. ಸೊ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಸೊ ಪವರ್ ಔಟ್, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪವರ್ ಇನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಔಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪವರ್ ಔಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 100 ವಾಟ್. ಸೊ ಪವರ್ ಇನ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? I into V ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 0.5 ಅಂಡ್ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ 220. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಆಫ್ 220 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 110 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 90.90%, ಓಕೆ. ಸೊ 90.90% ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 0.1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0. ಓಕೆ, 0.9090 ಬರುತ್ತೆ. 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90.90 ಬರುತ್ತೆ, 90. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಓಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Yes, very good. Now let's move on to the next question. Yes, so next question is, in LCR circuit at resonance, okay. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ? at resonance. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೇಳಿರೋದು, the current is a minimum. resonance ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ is a maximum ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ therefore it is 0. the current and voltage are in phase. ನೋಡುವ, the current leads the voltage. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ tan phi XL minus XC, so divided by R. For a condition, okay, ಏನಿದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್? XL that is equals to XC ಅಥವಾ VL that is equals to VC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ tan phi that is equals to 0 divided by R that is equals to 0. ಸೊ phi is equals to 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಇನ್ ಫೇಸ್? ಎಸ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನೋ, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. Therefore right answer, that is option B. Option B is the right answer, okay. Option B is the right answer.
ವೆರಿ ಗುಡ್ 96% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದ ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್? ಇನ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ pi by 2, right? So then what is the phase difference? Illi voltage leads a current, okay? So phase difference is to pi by 2, sir. Then what happens to the power? Okay, power dissipated, okay? So power dissipated, so P is equals to I into V cos phi. So P is equals to I into V, so cos pi by 2, okay? Cos pi by 2 value is 0. So therefore power dissipated, so that is 0, okay? So option C is the right answer. Option C is the right answer, okay? ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಓ 100% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. Now let's move on to the next question and the last question before break. Okay, break ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. The question is the average power. Okay, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೇವ್ ಸೇವ್ ಸೇವ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು? ಇಸ್ ದಟ್ ಅ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್? ಹೇಳಿ ನೋಡ. ಇಸ್ ದಟ್ ಅ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಎಸ್, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಹಿತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ AC. ಸುಮ್ಮನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡುವ. ಸೊ ವಿನುತಾ, ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿನುತಾ ಆಚಾರ್, ರಾಯ್, ಅಂಕಿತಾ, ಸಿಂಚನಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ರಕ್ಷಿತಾ, RSP, ಸಹನಾ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು? ಎಸ್. ಸೋಫಿಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? PW ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. 30 ಮಿನಿಟ್ಸಾ? ಫೈನ್, 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. ಗಡಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆ ಜೈ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಮತ್ತ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1 ಅವರ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 ಅವರ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 35. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.
ಹೆಲೋ 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 ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ? ಎಮ್ ಆಡಿಬಲ್? ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಸೊ ವಿತಿನ್ 15 ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ 15 ಒಳಗಡೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದ ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ AC circuit is 2 watt if a current flowing through a circuit is 2 ampere. Impedance is 1 ohm. What is the power factor of the AC circuit? ನಾನು ಮಸ್ತಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೀವೀಗ ಚಲೋ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ? ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್. ಸೊ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್. EMW electromagnetic waves. Yes. Crazy color. ರೊಟ್ಟಿ, ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಅನ್ನ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಕಾಳು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. The power, average power dissipated in AC circuit is 2 watt. Okay, so 2 watt ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So if a current flowing through a circuit is a 2 ampere and impedance is 1 ohm, what is the power factor? Okay, so power factor ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let's try to answer. Okay, so let's try to answer this with respect to power dissipated. Okay, so power dissipated formula ಪ್ರಕಾರ, so P is equals to I into V. Okay, so that is a cos phi. And cos phi, so that is equals to, so P divided by I into V. Okay, so like current ಇದೆ, voltage ಇಲ್ಲ, therefore I'll be converting this V into I into I. V ಯಾವ ತರ ಬರೀತಾರ? I into Z ತಾನೆ, impedance. Okay, now substitute the values. Cos phi, it is a power factor. So power ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 watt. So divided by current ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ampere. Current 2 ampere. Impedance ಎಷ್ಟಿದೆ? So this is impedance, this is the current, and this is the power. Okay, into 1. So 2 divided by 2, that is equals to 1 by 2. Okay, so cos phi, so that is equals to 1 by 2 ಅಥವಾ 0.5. Okay, so this is the power factor. Okay, so this is a power factor. Okay, so that is option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. Okay, so next question is, a multimeter reads a voltage of a certain AC source 100 volt. What is the peak value of voltage of AC source? Okay, peak voltage na ಕೇಳಿದಾರೆ. Okay, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? voltmeter reads a voltage of a certain AC source. This is nothing but ನಮಗೆ VRMS ಆಗುತ್ತೆ. voltage reads ಅಂದ್ರೆ, so that is a VRMS. Fine. So what is the relation between VRMS and mean voltage ಅಥವಾ peak voltage? So that is divided by 1 divided by root 2. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು peak value of a voltage. So that is the V0. So root 2. So VRMS. Okay, so now V0, so ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 1.414 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು into VRMS, that is the 100 volt. So peak voltage, that is equals to 141.4 voltage ಆಗುತ್ತೆ. So this is required solution. Option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Very good.
Now let's move on to the, okay, if you want to take a screenshot, you can take it, okay. Fine. Now let's move on to the next question. The question is, okay, the question is, a series LCR circuit contains inductance 5 millihenry, capacitance 2 microfarad, resistance 10 ohm. If frequency of AC source is varied, what is the frequency at which maximum power dissipated? Okay, maximum power dissipated ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is the frequency? ಎಲ್ಲಿ frequency ಕೇಳಿರೋದು. What is the frequency for what condition? What is the frequency? So for power is the maximum ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. Power ಯಾವಾಗ maximum ಆಗುತ್ತೆ? LCR series circuit ತಾನೆ, series ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? In a series combination, which quantity remains same? Current or voltage? You let me know, current or voltage. So series combination ಅಲ್ಲಿ current constant ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so current constant ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ I into V ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I as it is, V ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? I into R ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ I square R ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ I square Z. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್? ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ Z ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ Z ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? XL, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು XC ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? XL ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು XC ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇವಾಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 divided by 2 pi under square root LC. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1 divided by ಸೊ 2 pi, ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ LC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ LC, ಸೊ 5 into 10 power minus 3 into C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 microfarad. So further simplification, frequency that is equals to so 2 pi into under square root ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಐದ್ಲೆ 10, so 10 power 1, so 10 power minus 9. So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 1 divided by 2 pi under square root 10 power minus 8 ಆಯ್ತು. ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 divided by 2 pi into 10 power minus 4. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 power plus 4, ಸೊ 2 pi ಆಯಿತು. ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ? 10 power 4 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇದು? 0.5 ಸೊ ಇಂಟು 10 power 4 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 5 into 10 power 3 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, so 5 into 10 power 3 hertz divided by pi. So that is option D. Option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay, I hope it is clear for everybody. Okay, ಹೇಳಿ ನೋಡ. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಓಕೆ, ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ 50 turns on a secondary and 1000 turns on a primary windings. If a transformer is connected to 220 volt 1 ampere AC source, what is the output of a current of the transformer? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ 50 turns ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ
So this is turns on a primary. So this is nothing but number of turns in a primary. So next one, so 221 ampere. That means it is a voltage across primary coil and current across a primary coil. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ number of turns in a secondary coil, number of turns in a primary coil. So that is equals to voltage across a secondary coil divided by voltage across a primary coil. So that is equals to current across a primary coil divided by current across a secondary coil. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು current in a primary coil divided by current in a secondary coil. Yes, ಇವಾಗ substitute the values. Okay, number of turns in a secondary coil is 2. Sir, it is the 50. Number of turns in a primary coil, sir, it is the 1000. So that is equals to IP, that is a current in a primary coil, that is a 1. So this is current in a secondary coil, that is a S. Okay, now here you see, so 1010 get cancel, 5 1 5 5 2 10. So that means 1 divided by 20. So that is equals to 1 divided by IS. So further, final agi helodadre, current in a secondary coil, that is equals to, so 20 ampere. Option B is the right answer. Okay. Okay, option B is the right answer. 56. Okay, 56 members answer madidra. So if you want, you can take a screenshot. Okay. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದಿರಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡಿಯಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್, ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ is, for a transformer, the turns ratio is 3 and its efficiency is 0.75. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ n. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 0.75. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ eta. ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ IP. The voltage applied to it is 100 volt, that is VP. Then voltage and current flow in the secondary coil. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. Okay, so number of turns. Okay, so that is number of turns in a secondary coil, number of turns in a primary coil. So that is equals to voltage across a secondary coil, voltage across a primary coil. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ NS ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NP? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟರ್ನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So 3, so secondary coil divided by primary coil. Primary coil ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100. So voltage across a secondary coil, that is a 3 into 100. So direct ಆಗಿ, so that is a 300 voltage ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So 300 voltage ಅಲ್ಲಿದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 300 ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now we left with a B and C. Okay, yes sir. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪವರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್
voltage across a secondary coil. Okay, so divided by, so next one ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, current across a primary coil, voltage across a primary coil. Okay, efficiency ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, it is 0.75. further simplification ಮಾಡು, ಓಕೆನಾ. efficiency that is equals to, so current in a secondary coil divided by current in a primary coil. ಇದು vs divided by vp ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ vs ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.75. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು IS, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇಂಟು VS ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ 300. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ IP ಎಷ್ಟಿದೆ, IP that is the 2 ampere into that is the 100. Okay, now so ಇಲ್ಲಿ 2 zeros get cancel. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1.5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ IS. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯೋಣ, ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟು 2, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು IS ಇಂಟು 3. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು IS ಇಂಟು 3. ಸೊ IS ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3 5 15. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 0.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. Very good. Okay, if you want you can consider it as a, take a screenshot. Okay, yes. Is that clear? Very good, very good. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮನೋಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, now let's move on to the next question. Next question is, in RLC series circuit, the potential difference across element is the 20. Okay, ಇದನ್ನ homework ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, take it as a homework. Next question, ಇದನ್ನು ಸಹಿತ homework. Okay, you have to solve. Okay, you have to solve it. Fine, clear? Now next question ನೋಡಿ. So next question, an ideal resistance R, ideal inductance L, ideal capacitance C, AC voltmeters are V1, V3 and V4 are connected to AC sources as shown in the figure. At resonance ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ V1 ಅನ್ನೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, V2 ಅನ್ನೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, V3 ಅನ್ನೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. At resonance ಅಂತಂದ್ರೆ, so we know that at resonance what are the condition? First condition ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ XL that is equals to XC ಅಥವಾ VL that is equals to VC. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ VL is equals to VC. VL ಎಷ್ಟಿದೆ, V2 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, VC that is voltage across capacitance, that is the V3. Okay, so this is the condition. Let's check out option A, reading in a V2 that is equals to reading in V3. Yes, that is option A is the right answer. Okay, A is the right answer. Second one na check ಮಾಡೋಣ. Reading in a V3 that is equals to reading in a V1, possibility ಇಲ್ಲ. V1 V2 possibility ಇಲ್ಲ, V2 V4 is no possibility ಇಲ್ಲ. For resonance condition V3 V2 are equal. Okay, is that clear? Okay, so that is option A. Option A is the right answer. Is that clear for everybody? 64 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಅವಾಗಲೇ ಈಸಿ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, at a resistor of a 500 ohm and inductance 0.5 Henry are in series with an AC which is given by V is equals to 100 root 2 sine of 1000 t. The power factor of the combination is, so resistor ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so that is R, and inductance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so that is L, are in series with the AC ಅಂದ್ರೆ C is equals to 0. Okay, because independent of capacitance. The power factor, okay, the power factor ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಲ್ಲ, so cos phi, so that is equals to R divided by Z. Okay, R divided by Z. Substitute ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ. So cos phi, so that is equals to R, so divided by Z ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್, it is x r square plus xl minus xc whole square. ಇಲ್ಲಿ xc ಅನ್ನೋದು 0. Okay, as C is equals to 0. Now, so cos phi, so that is equals to
So R divided by under square root R square plus XL square. Okay. XL value na find ಮಾಡು. Okay na. So XL that is equals to omega into L. Omega ಇದನಾ? ಇಲ್ಲ. So therefore ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದನಾ? ಒಮೆಗಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. So V is equals to 100 root 2 sine of 1000 t. Okay. So ಇದನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ V naught sine of omega t. So what is the value of omega? So that is 1000. Okay, 1000 radians per second. Okay, 1000 radians per second. Now, so XL is equals to 1000 into L value ಎಷ್ಟಿದೆ 0.5. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So 500 ohms ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. So cos phi, so that is equals to R value ಎಷ್ಟಿದೆ resistance. So that is 500. So divided by this is 500 plus XL ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 500 square ಅಲ್ವಾ ಇದು? So this is 500 whole square plus XL, that is 500 whole square. Now, so 500, so divided by, so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 5 25 followed by 2 zeros and 4 zeros ಆಗುತ್ತೆ plus 25 followed by 4 zeros. Now, so 500, so divided by ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? So 2 times of so 25 followed by 4 zeros. Okay, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cos phi that is equals to so 500, so divided by 25 ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ 2 zeros ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 zeros ಆಗುತ್ತೆ, so divided by 2. Okay, now so 500 get cancel, so cos phi, okay, cos phi that is equals to 1 by root 2. So this is a required solution. Okay, because this is the power factor. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 by root 2. So that is option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, 86 members answer ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Very good. Option B. Very good, very good. Okay, got it. Now let's move on to the next question. Yes, the next question is, a transformer works on the principle. What is the principle behind transformer? Okay, what is the principle behind transformer? What is the principle behind transformer? ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? Option C ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? That is a mutual inductance. Okay, so that is option C. Direct question. Option C. Okay, option C is the right answer. Okay, 85%. Very good. Now let's move on to the next question. The question is, in an AC circuit, V and I are given by V is equals to 150 sine of 150t volt and current is 150 sine of 150t plus pi by 2 ampere. The power dissipated in the circuit is, so power dissipated. So power dissipated, so that is I into V into cos phi. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ IRMS VRMS ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So therefore ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, so I naught V naught, so divided by 2, so cos phi ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? ನಾ so ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, so what is this phi? Okay, and this is I naught and this is V naught. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ. This is omega. Fine, so this is also omega. 150. Now, so P is equals to, so what is the I naught value? Sir, it is 150 and V naught value that is also 150 divided by 2 and cos pi by 3. Okay, so pi by 3. So P is equals to, so 150 into 150, so divided by 2. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆರ್ಲೆ 18. Okay, so that is 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ, 60. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So P is equals to 150 into 150, so divided by 4. Okay, yes, so let's check out ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. So 150 into 150, so divided by 4, so 5625 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so that is 5625. Okay, so power that is equals to 5625 watt. 5625 watt. Okay, so that is right answer, 5625 watt. Option C. Option C is the right answer. Very good.
If you want to take a screenshot, you can take it. Okay. Clear? Right. So let's move on to the next question. Yes. Edika try to answer this one. KCET 2011 alli keliruvanಥ question. In a series LCR circuit shown, the impedance is ಎಷ್ಟು impedance ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Impedance is nothing but total resistance of the circuit. So total resistance of the circuit, it is given by, that is R square plus XL minus XC whole square. Okay. So ಇಲ್ಲಿ R value ಎಷ್ಟಿದೆ? R value, sir, it is a 300 ohm. Okay. And what about XL? Sir, it is omega divided by omega into L. ಇದನ್ನ XL, that is equals to 2 pi f into L. So that is equals to, so 2 pi into frequency ಎಷ್ಟಿದೆ? So ಇಲ್ಲಿ frequency ನ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. Source frequency, that is a 50 into 50 divided by pi hertz. Okay. Yes. ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ. F value, that is a 50 divided by pi into 2 pi f. L value ಎಷ್ಟಿದೆ? L value, that is a 1. Okay. So pi get cancel. 2 5 10. Okay. So that is a 100. So XL value, that is equals to 100 ohms. Okay. And XC value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So 1 divided by omega C ಅಥವಾ so 2 pi f into C. So 1 divided by 2 pi, f value ಎಷ್ಟಿದೆ? So that is 50 divided by, so pi into C value 20 microfarad. Okay. So 20 microfarad. So again, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ pi get cancel. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? XC, that is equals to, ನೋಡಿ 2 5 10 2 20. Okay. So 20, so followed by 2 zeros. Okay, into 10 power minus 6. ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 0.5 into 10 power, so 3. So that means XC, that is equals to, so 500 ohms. Okay, 500 ohms. Now consider this equation. Z, total impedance, that is equals to R square. R is to the 300 whole square. So plus XL, that is 100 minus ಇದೆಷ್ಟು ಇದೆ? 500 whole square. Okay. So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that is a 500 whole square. So plus ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100 minus 500, 400. 400 whole square ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So that is minus minus plus ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. So 400 square. So Z is equals to, so under square root 5 followed by 4 zeros, 4 4 16. Okay. So that is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 400 4 4 16. So 4 zeros. Okay. Yes. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? D ನಾ? So 500 ಆಗುತ್ತಾ? Okay. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ ಮಾಡಿದೆ. So that is, so 3 3 9. So 300 plus. Okay. ಇದು 400, that is a 1600. Okay. So Z is equals to, so 25,000,000. So Z is equals to 500 ohm. Okay. So that is 500 ohms. 500 ohms. Option D. Okay. So option D is the right answer. Next question go on. Next question is, yes. Question nodi. The energy stored in an inductor of a self-inductance L Henry carrying a current of I ampere. That is direct formula, that is of Li square, where L is the inductance, I is the current. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay. Now let's move on to the next question. ಇದನ್ನ homework ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳು, ಓಕೆನಾ? So homework questions. Next question. Yes. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Let's try to solve this question. Okay. Yes, ಬೇಗ ನನ್ನ ಜೊತೆನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. The question is, a resistor and a capacitor are connected in a series with an AC source. If the potential drop across the capacitor is 5 volt and across the resistor is 12 volt, then applied voltage is. So applied voltage andre net voltage na find ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So V is equals to, so that is a VR square. So plus VL minus VC whole square. Okay. So V is equals to, resistor ಏನಾದರೂ ಇದೆನಾ? Yes, resistor ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? So this is VR
across the resistor, and this is VC across the capacitor. Okay, so that is a 12 whole square. So plus VL, inductor idena, inductor illa, independent of inductor, therefore it is 0, minus that is a 5 whole square. Okay, so V that is equals to under square root 144. So minus agutte, minus plus agutte, square tagondre 5 5 25. Okay, so this is 169. So 169 andre this is 13 volt agutte. Okay, so that is 13 volt. That is option A is the right answer. Option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, so question nodi, easiest question. Okay, for LCR circuit at a resonance, what is the condition they have given? At a resonance. Okay, the statement which is not true, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, peak energy stored by a capacitor that is equals to peak energy stored by an inductor. That is correct. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಹಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ Li² ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆವರೇಜ್ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಪರೆಂಟ್ ಪವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದು P average ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು I(V)cos⁵. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ವಾಟ್ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ P is equals to I into V into sin θ. Okay, so P that is equals to I into V into sin phi. ಇದು ಯಾವುದು? So P is equals to I into V into cos phi. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ what is the phi value? It is 0. Okay, so 0 ಆದ್ರೆ so sin 0 that is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and power factor cos phi. Okay, so cos 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದು? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ EMF ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಗಿವನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್? What is the value will be considering? Yes, what is the value will be considering? So ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ EMF V. So that is equals to, so that is the VR², so plus VL minus VC whole square. Okay, so V that is equals to under square root VR ಎಷ್ಟಿದೆ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ that is 80. Okay, 80 whole square. VL voltage across inductance, so that is a 40. VC that is a 100. Okay, whole square. Now so V that is equals to under square root 64. Okay, let it be 80 square. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? so minus 60 whole square. Okay, now V is equals to 64, 1 followed by 0 ಅಂದ್ರೆ 2 zeros ಆಗುತ್ತೆ. 6 36 00. Okay, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? Sir, it is 100 and followed by 2 zeros. So final ಆಗಿ V is equals to 100 volt ಆಗುತ್ತೆ. 100 volt. That is option C. Option C is the right answer. Okay, option C. Very good. Now let's move on to the next question. Yeah, take it as a homework. ಇದೊಂದು ಸಹಿತ homework ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. Try to solve this. Okay, this is based on a transformer. Okay, now let's move on to the next question. So ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ so V net that is equals to under square root, so VR square, so plus VL minus VC whole square. ನೋಡೋಣ, ಬೇಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ VR ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 40 ಇದೆ. ಸೊ 40 whole square ಅಂದ್ರೆ that is 16, and ಇದು 16 plus 30 ಅಂದ್ರೆ 900. 1600 plus 900 2500 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2500 25 ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 50. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 50 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ 50 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 50 ವೋಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಡಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ 50 ವೋಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಸರ್ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು? ಒಂದು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ VL, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 60 ವೋಲ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ VC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 50 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ, ವಿನುತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಕಿತಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ರಾಯ್, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಸಹನಾ, ರಶ್ಮಿ, RSP, ರಂಜಿತ್, ದರ್ಶನ್. ಸೊ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8.4, 8.5, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ 8.11 to 8.15 ವರೆಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ? ಫೈನ್. ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನೋಜ್, ಎಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ 2024 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್, 2023 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್, 22 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 21 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ 20 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ ಮನೋಜ್, ಡನ್ ಡನ್, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 10 years ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2024 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಹಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಾ the question is, electromagnetic waves are incident normally on a perfectly reflecting surface. Okay, perfectly reflecting surface ಅಂತಂದ್ರೆ, so reflection. Okay, so reflection is 100%. Okay, reflection is 100%. there is no absorption at all. 100% ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, having surface area A, if I is the intensity of the incident electromagnetic radiation and C, it should be C. Okay, so this should be C. C is the speed of light in a vacuum, the force exerted by the electromagnetic waves on the reflecting surface. So force andre enu sir? Force andre in terms of momentum, so rate of change of time, rate of change of momentum. And what about the momentum? Change in momentum. So change in momentum is nothing but final momentum minus initial momentum. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2 times of E, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2E, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C ಡೆಲ್ಟಾ T. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ T ಆಗಿದೆ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂಡ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 2EA ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ 2I ಇಂಟು ಎ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. So option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. ಅರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ C is equals to, so magnitude of electric field to the magnitude of magnetic field. So what is the value of a C? Sir, it is the 3 into 10 power 8 meter per second. Okay, so meter per second. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ what is the order? So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು 10 power 8 meter per second. That is option D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Option D is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, next question nodi. The next question is,
ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಎಚ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ HE ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಓಕೆ, ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಓಕೆ, 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಸಹಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. These are not deflected by both magnetic field as well as electric field. Adrinda right answer for this is C, that is alpha particles. Okay, option C is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Okay, next question is which of the following radiation of electromagnetic waves has highest wavelength? Already CR7 already ಮೊದಲ why she visited ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಜೂಸ್ ಮದರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ರಾಜೂಸ್ ಮದರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ is visiting Uncle Xavier's garden. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಇದೆ, IR ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್. ಅಂಡ್ ಯು ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ UV ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಿ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಟು ಲೋ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, so wavelength is decreasing. That means, okay, so this is maximum wavelength towards a minimum wavelength. Okay, so frequency ಆದ್ರೆ opposite direction ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, yes, clear? Now clear? ನಾವ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು has highest wavelength ಯಾವುದು? ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಹೋಗೋಣ. has highest wavelength ಆದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಮೈಕ್ರೋ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 81%. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ electromagnetic wave is E0 120 Newton per coulomb and it's a frequency 50 megahertz, then which of the following value is incorrectly computed? Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 400 ನ್ಯಾನೋ ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ E0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ. ಸೊ ಇ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 120. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3 × 10⁸. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 × 4 = 12. ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 40 × 10⁻⁸. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 10⁻⁹. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 400 ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ 10⁻⁹ ಟೆಸ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ B0 ನ ಸೊ 400 ನ್ಯಾನೋ ಟೆಸ್ಲಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರಿಬಹುದು. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಇಸ್ π × 10⁸ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2πf. ಸೊ 2π ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 50 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ 50 ಮೆಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 10⁻⁶. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು
2 5 10, ಸೊ 10 ಅಂದರೆ 100 ಇಂಟು ಪೈ, ಸೊ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 6. ನೋಡಿ ಈ 100ನ 10 ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಬರಿಬೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒಮೆಗಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 8 ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಈ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್ನ it is given by, so k omega divided by c. What is omega? Already bandide, that is a pi into, so 10 power 8, so divided by c, that is a 3 into 10 power 8. Okay, so idra prakara nodidre, so illi 10 power 8 10 power 8 get cancel agutte, so k is equals to, so 3.14, so divided by 3. Let's say it is a 1.4 agutte. Okay na, so k value, so that is 1.4, so radians per meter agutte. Okay, so that is a radians per meter. So idar prakara idike match agtilla. Okay, so illi match agtade, therefore it is the wrong statement. But we have to check a fourth statement also. Okay, fourth statement prakara ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? Wavelength of electromagnetic wave. Okay, so c is equals to f lambda, so therefore lambda is equals to c divided by f. So c is 3 into 10 power 8 and f is 5 into 10 power 50 na? Yes, so that is a 50 into 10 power 6. Okay, so idar prakara helodadre ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? So 3 into, so 10 power 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ, so this is 5 ಅಂದ್ರೆ 30 divided by, so 5 5 ಆರ್ಲೆ 30, so lambda, so that is equals to 6 meter ಆಯ್ತು. Yes, therefore the fourth statement is also right. So wrong statement, incorrectly computed data is option C. Okay, Chetan, we cannot predict. Okay, now let's move on to the next question. So this is option C. Yes, very good. Now let's move on to the next question. Yes, the question is, the source of electromagnetic wave can be a charge. Okay, can be a charge. Okay, yes, can be a charge. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್. ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ with a v constant, andre velocity is a constant ata idre, so produces both electric field plus magnetic field. Okay, if third case, it is a moving, okay, it is a moving with v is not a constant, andre accelerated motion agidre ಏನಾಗುತ್ತೆ? it produces electromagnetic field and magnetic field plus electromagnetic wave. so ಈ ಮೂರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೂವ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಎಸ್, it produces electromagnetic waves. At rest andre it produces only electric field. Moving parallel to the magnetic field andre there is no force at all. Okay, idar mele force e baralla. Moving andre eradu barutte, but magnetic force antandre that will be zero agutte. Okay, so it is also wrong statement. Right statement, that is option B. Option B is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. The question is, a light beam of intensity 20 Weber per centimeter square, sorry 20 watt per centimeter square is incident normally on a perfectly reflecting surface of a side 25 centimeter into 15 centimeter. The momentum imparted to the surface by the force per second is nothing but they are talking about change, rate of change of momentum, nothing but a force. Okay, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? Sir, force that is equals to rate of change of momentum, that is also can be written as 2I into E, so divided by C. Okay,
ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 20, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇದೆ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ 25 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2, 15 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 8 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4, 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ನಾ ಸೊ 2 ಇಂಟು 20, 2 ಇಂಟು 20, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 25 ಇಂಟು 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 5000. ಓಕೆ, ಸೊ 5000 ಇಂಟು ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 8. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ 5 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಹೋದರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 5. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Yes, that is option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. Very good, 100%. Now let's move on to the next question. Okay, next question. Yes, so what will be the answer for this? It actually not in your syllabus. Okay, what is that answer? An antenna uses electromagnetic waves of a frequency so 5 megahertz. The proper working of a size of antenna should be. It actually ನಿಮಗೆ syllabus ಗಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಮನೋಜ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ 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 ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಂಟೆನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಸೈಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಎಷ್ಟು 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 8 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ 3 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 2. ಸೊ 300 ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ 60. ಓಕೆ, ಸೊ 60 5 6 30. ಓಕೆ, 60 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 1 4, 2 ಉಳಿತು. ಸೊ 4 5 20. ಸೊ 15 ಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 15 ಮೀಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 15. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಎಲ್ಲರೂ 96 ಅಂತ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. An electromagnetic wave is traveling in a x direction. That is the speed. Okay, speed of a wave. Electric field vector given by Ey is equals to E naught sine of kx minus omega t j cap. Okay, correct expression for magnetic field vector is ಇಲ್ಲಿ velocity of a wave. Okay, so velocity of a wave ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ? Sir, it is velocity of a wave that is equals to E vector cross B vector. Am I right? Yes, sir. Fine. Velocity vector. here ನೋಡಿ, ಈ velocity that is equals to E cross B ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ here ನೋಡಿ, so using right hand palm rule. Okay, right hand ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. Yes. So this is x axis. Okay, and the next one this is y axis. Okay, so next one this is z axis. Fine, this is z axis. You ನೋಡಿ, this is x axis ಅಂತಂದ್ರೆ that is a velocity. ಸರ್ ಇದು x axis ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? x direction. Electric field that is Ey. So this is electric field. And magnetic field ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್.
ಈ ತರ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ? ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆ. ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ದ ಥಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಥಂಬ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ. So that means this is a magnetic field. Okay, so this is the magnetic field. So this is I cap, so this is J cap, and this is K cap. Okay, so this is K cap. So magnetic field ಯಾವ ತರ? ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರಾ. So EY that is equals to, so E naught sine of, so KX minus omega t into J. Okay, now so ಇವಾಗ magnetic field ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ that is a Z, and this is B naught sine of KX minus omega t K cap. Okay, ಇದೇನಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ BY BZ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ, E naught ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ BZ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? B naught ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ E naught ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C sin of KX minus omega t into K cap. and ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇದು ಹೇಗೆ? why it is C is equals to, so E naught divided by B naught. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ B naught ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ E naught divided by C ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ದ ಫಿನಾಮಿನಾ involved in the reflection of a radio waves by ionosphere is similar to. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ? ಅಯನೋಸ್ಫಿಯರ್. ಅಯನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಅಯನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? So that is total internal reflection anta karitivi, right? Whenever light is traveling from denser medium to rarer medium, okay, it reflect back into the same medium, adan nave anta karitivi total internal reflection anta karitivi. Okay, so therefore illi namak bekagirodu option B. Option B is the right answer. Okay, option B, very good. Now let's move on to the next question. What is the answer for this? Just to ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ propagation of a wave, so V vector that is equals to E vector cross B vector. Okay, so ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ which one is the right answer for this? E cross B, that is option A. Okay, option A is the right answer. Very good. Now let's move on to the next question. Yes, ಇದಕ್ಕೆ try to answer this question. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Yes, what is the right answer for this? ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes. STRZ, ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes. Okay, which one? Electromagnetic radiation used sterilize the milk, that is UV. Okay, that is option C. It is a repeated question, ತುಂಬಾ ಸತಿ. Okay, now let's move on to the next question. Yes, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, a plain electromagnetic wave of a frequency 20 megahertz travels through the space along x direction if the electric field vector at a certain point in space is 6 volt per meter. What is the magnetic field vector? So C, so that is equals to E naught, so divided by B naught. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? B naught. So therefore B naught that is equals to, so E naught divided by C. So E naught ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir, E naught 6 volt per meter. Okay, so that is 6 volt per meter. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 into 10 power 8. So 3 ಒಂದಲೆ 3, 3 ಎರಡಲೆ 6. So therefore 2 into 10 power minus 8 Tesla. So 2 into 10 power minus 8 Tesla. That is option A. Option A is the right answer. Okay, very good. Now let's move on to the next question. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Gamma rays, X-rays and microwaves traveling in a vacuum. Vacuum ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮಗೆ C is equals to F lambda ಇದೆ. And spectrum ಪ್ರಕಾರ, so this is maximum wavelength to the minimum wavelength. Okay, so maximum wavelength to minimum wavelength. So radio wave to gamma rays. Okay,
ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ? ಎಸ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಎಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನೋ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. Now let's move on to the next question. Yes. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? The question is the speed of electromagnetic wave in a vacuum depends upon these sources of radiation. ಹೇಗೆ? In a vacuum ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? All the electromagnetic wave speed ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. is same for all of them. Okay, all of them it is the same. Okay, option C is the right answer. Option C. Very good. Now let's move on to the next question. Yeah, this is a homework question. Now, yes, what about this one? ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. What is that? If a mu naught is the permeability of a free space and epsilon naught is the permittivity of a free space, the speed of light in a vacuum. So C is equals to 1 over epsilon naught and mu naught. So this is a speed of light in a vacuum. ಅಥವಾ air. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 1 divided by that is option C. Option C is the right answer. Okay, option C is the right answer. 76%. Very good. Now what about this one? I think this is the last question. Okay, this is the last question. All component of electromagnetic waves ಅಥವಾ electromagnetic spectrum in a vacuum ಏನು ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಏನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ನೋ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಎಸ್. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. and frequency change ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದು only one, that is the velocity. Okay, right. This is all about today's session. So that is ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಇದು? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer. Okay, yes, 76% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ is all about today's session. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಿನುತಾ, ನಿರ್ಮಲಾ, ದ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಅಂಕಿತಾ, ರಾಯ್, ಸಹನಾ, ನಿಹಾಲ್, ದರ್ಶನ್ and Rashmi and RSP. Okay, so these are the top students. Okay, fine. Yes, so this is all about today's session. ಮತ್ತೆ next session ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. Until take care, bye bye.